At its heart, WHRC carries a mission to build a fearless, just, and equitable society, to empower the vulnerable, to support the marginalized, to ensure that no person, regardless of caste, creed, gender, religion, or ability, is left behind. Awareness, education, advocacy, collaboration. These are the tools WHRC uses to illuminate the path toward human dignity. The World Human Rights Council. WHRC envisions a world free from fear and discrimination, where every individual can stand tall without intimidation. A world where equality is universal, and human rights are not just written in treaties, but lived in homes, communities, and nations. A world where justice is not an aspiration, but a reality. The World Human Rights Council. At the front line of this movement stands Dr. Ravuri Bala Raju, founder and chairman, a leader driven by compassion and a powerful vision for global justice. Alongside him, Dr. Afinita Chaichana, chief patron, a global voice for human rights, guiding WHRC's international outreach and policy influence. Together, they shape a mission that crosses borders and transforms lives. The World Human Rights Council. Through advisory boards, national and international teams, and committees dedicated to investigation, welfare, and justice. WHRC works tirelessly across nations and communities, from legal aid to awareness campaigns, from welfare support to international cooperation. Their work is a testament to what humanity can achieve when empathy becomes action. The World Human Rights Council. At the core of WHRC lies an ancient truth, Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family, a principle reminding us that injustice anywhere is a threat to justice everywhere, that every life matters, and that human rights must transcend all divisions, national, social, economic, or cultural. It is more than a philosophy, it is the soul of WHRC, the World Human Rights Council. The World Human Rights Council continues its journey, standing beside the oppressed, lifting the marginalized, and upholding justice for all. WHRC, the voice of humanity. We are WHRC, the voice of the free, defenders of truth and dignity. Across all borders, hearts unite. We stand for justice, we shine the light. We are WHRC, one world, one right. For every soul we rise and fight. Peace, love, and liberty. We serve humanity as WHRC. Who are WHRC? No fear, no wall.
We lift the weak, we hear the call. In every language, every land, we walk with hope, we take a stand. Through storm and silence, war and cries, to UHRC never denies the right to live, the right to dream. We guard it all, our noble theme. We are WHRC, the heart of mankind, with every cause and every sign. Together we build, together we be the soul of the world. World Human Rights Council, WHRC, justice for all. WHRC, we rise, we call. WHRC, so you and me, forever strong. We are World Human Rights Council. We are World Human Rights Council. In a world divided by borders, beliefs, and barriers, one truth remains unchanged. Every human being deserves dignity, justice, equality, and freedom. This is the story of an organization built on that truth. A movement born from the belief that the world is one family. This is the World Human Rights Council. The foundations of WHRC trace back to humanity's greatest declarations: the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the International Covenant on Civil and Political Rights, and every global call for justice that echoed through history. WHRC steps forward as a guardian of these universal principles, not just to preserve them, but to make them a lived reality for all. The World Human Rights Council. Across the world, millions still face fear, violence, and silence. Custodial deaths, police atrocities, human trafficking, child exploitation, bonded labor, discrimination, and injustice in countless forms. WHRC rises as a beacon for these unheard voices, creating pathways to justice, one life at a time. To reach those who need it most, WHRC built a network of specialized support mechanisms, human rights helplines, legal aid centers, crime prevention teams, Mahila and labor welfare centers, medical and legal relief units, consumer and accident relief centers. Every service, every consultation, every complaint filed is provided free of cost, because justice should never come with a price tag. The World Human Rights Council At its heart, WHRC carries a mission to build a fearless, just, and equitable society, to empower the vulnerable, to support the marginalized, to ensure that no person, regardless of caste, creed, gender, religion, or ability, is left behind. Awareness, education, advocacy, collaboration. These are the tools WHRC uses to illuminate the path toward human dignity. The World Human Rights Council.
WHRC envisions a world free from fear and discrimination, where every individual can stand tall without intimidation. A world where equality is universal, and human rights are not just written in treaties, but lived in homes, communities, and nations. A world where justice is not an aspiration, but a reality. The World Human Rights Council. At the front line of this movement stands Dr. Ravuri Bala Raju, founder and chairman, a leader driven by compassion and a powerful vision for global justice. Alongside him, Dr. Afinita Chaitanya, chief patron, a global voice for human rights, guiding WHRC's international outreach and policy influence. Together, they shape a mission that crosses borders and transforms lives. The World Human Rights Council. Through advisory boards, national and international teams, and committees dedicated to investigation, welfare, and justice. WHRC works tirelessly across nations and communities, from legal aid to awareness campaigns, from welfare support to international cooperation. Their work is a testament to what humanity can achieve when empathy becomes action. The World Human Rights Council. At the core of WHRC lies an ancient truth, Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family, a principle reminding us that injustice anywhere is a threat to justice everywhere, that every life matters, and that human rights must transcend all divisions, national, social, economic, or cultural. It is more than a philosophy, it is the soul of WHRC, the World Human Rights Council. The World Human Rights Council continues its journey, standing beside the oppressed, lifting the marginalized, and upholding justice for all. WHRC, the voice of humanity. We are WHRC, the voice of the free, defenders of truth and dignity. Across all borders, hearts unite. We stand for justice, we shine the light. We are WHRC, one world, one right. For every soul we rise and fight. Peace, love, and liberty. We serve humanity as WHRC. Who are WHRC? No fear, no wall. We lift the weak, we hear the call. In every language, every land, we walk with hope, we take a stand. Through storm and silence, war and cries, WHRC never denies the right to live, the right to dream. We guard it all, our noble theme. We are WHRC, the heart of mankind. With every cause and every sign, together we build, together we be the soul of the world. World Human Rights Council, WHRC, justice for all. WHRC, we rise, we call,
Forever strong, we are World Human Rights Council. We are World Human Rights Council. In a world divided by borders, beliefs, and barriers, one truth remains unchanged. Every human being deserves dignity, justice, equality, and freedom. This is the story of an organization built on that truth. A movement born from the belief that the world is one family. This is the World Human Rights Council. Thank you, sir. I now call upon Mohammad Sharif, sir, the Director of Eastwood College, to please come onto the dais. Thank you, sir. I now call upon Lalit, sir, to please come onto the dais. Thank you, sir. I now call upon Abdul, sir, from Vignan, to please come onto the dais. Thank you, sir. I now call upon Hariraj, sir, from Practice, to please come onto the dais. Thank you so much. I now call upon Dr. Vijay Ram, sir, Dean, Vignan University, to please come onto the dais. Thank you so much, sir. I now call upon Vijay Ram, sir, to please address the gathering. So please. Respected dignitaries on the dais, off the dais, my dear colleagues and dear students. So happy World Human Rights Day today. So this is the time to celebrate, and also I'm happy. So I'm happy that we are also celebrating Startup Demo Day today. So thank you for coming to the Sunrise State of India, that is Andhra Pradesh, in terms of opportunities that are created due to the rising economic situation over here, as well as the people's capital, that is Amaravati. So we are sitting in the people's capital, that is Amaravati, and the Sunrise State of India, that is Andhra Pradesh, in terms of the economic advantage that we have. So thanks, people who are representing the World Human Rights, and also the startups who have come over here. So I am serving as a principal investigator for Vignan Technology Business Incubator, in addition to serving as a dean for academics, assessment and awards, and faculty affairs. So what I see is there is a lot of advantage for startups to grow in this region, to grow and nourish. So with the changes that are taking place at a faster pace in this capital and also in this state, there is a lot of scope for startups to come over here. An idea can be transformed into a prototype can be transformed into a product. And the technical expertise that we can give back, the technical expertise that we can provide from our institution is enormous. So for the startup to have an advantage. And then, so in terms of, as you are well aware, as we are well aware, India is the fourth largest economy in the world. India, in terms of purchasing largest economy is third.
And in terms So, of purchasing but the power thing parity, is, we stand most of the for it. products So, that we are but the thing still is, relying most upon of the are coming products from other that we countries. are So still we talk relying about upon are Hyderabad, coming where from a lot other of pharma countries. products are coming. So we talk but about we are so much Hyderabad, dependent where a on lot of China for pharma products getting are active coming forms from. ingredient But we are so much APIs. dependent on So China for getting this is the active time forms where we should ingredient APIs. go with This is the time where self-reliant India. That is, go we need to with, make this on our own. We need to show the self-reliant world India. that We need because to of the make things purchasing on our power own. parity, that We means need to to show show the the world world by that, because of the purchasing large in power number. We parity, stand third in the you world. can buy our So large in number. We stand third in the world. So these startups can make a difference. We are of the strong belief that these startups can make a difference to ensure that we align with Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat, and Modi ji is talking about Naya Bharat. So in line with Naya Bharat and Atmanirbhar Bharat, these startups will have to make a dent, for which we all will have to create an ecosystem, and we go hand to hand, shoulder to shoulder. And in terms of the organization that I live, that is Vignans University. So we have majorly programs in agriculture, pharmacy, humanities, management, sciences, law. So we have these programs, the programs that are culminating from these disciplines, and we have almost 60 academic programs in varying fields. Like we have BTech, MTech, MBA, BBA, BCA, B Pharmacy, BLLB, BBLLB and all. So in the startups that Vignan TBA, we cater to 4 thrust areas. So it is a TSD supported technology business incubator. And we cater to 4 thrust areas: agriculture related fields, biotechnology, renewable energy, and waste management. And we are also encouraging startups in other spheres. Suppose, since the dignitaries on the dais, we have a startup that focuses on cyber security. So a student-led startup, that's a student-led startup wherein even the police department is seeking the support of that startup. So we have also other startups, coming in the disciplines of biotechnology, which is again serving the people at large. So one startup by name Exure, it is working on exosomal based cancer therapy. And another startup, it has come up with the PCR, the 30M Genomics, they have come up with a PCR machine, wherein during COVID time, this PCR has become real. Here, and then Nutri-Schedule, the faculty-led startups, Nutri-Schedule, so meat-based crackers and Boy Veda. So these are all the startups, wherein we encourage our faculty also to go with a startup. And basically, we want to serve the needs of this region and nation at large. This is a agri-rich region. So as you are all, for those of you who are coming for the first time to this place, or this is an agri-rich region. We have ITC, which is headquartered in Guntur, and we have the Spices Park, which is located in the vicinity of Guntur, and the Asia's largest turmeric yard is here. So these are the advantages that this region offers. And the people here have an entrepreneurial bent of mind, and they have done exceedingly well. And we welcome all of you here, and the investors who are here, and the startups, are those students who are here. This is the time for you to transform your idea into prototype to product. And we as human resources will always be there to help you in each and every aspect. And as a principal investigator and as a dean, I inculcate the spirit of entrepreneurship among students and faculty. Our startups are there to work along with the students. Even I was speaking with Mr. Lalit, who represents Hyderabad Angels, that you have a lot of human resources. Majorly, the resources that you have are the human resources which are enormous and which are a lot of potential that we will offer. And I will be there to support you in all the ways, wherever I can or whatever I can do. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you so much, sir. I request all the dignitaries to please come forward for his state Vijay Ram, sir, for his presence.
we are currently waiting to felicitate all our startup founders who have exceeded. They have done brilliant work in their respective sectors. So now I will be calling upon the companies who have been shortlisted for this 80 Business Awards. I request Vijayaram sir to come and other team members also to be coming forward for felicitating. Let me welcome first of all a startup which is doing exceedingly well from Visakhapatnam in the category of Green Mobility EV Cycle Excellence Awards for Andhra Pradesh. It's T-Power Infrastructure Private Limited. Sridhar Garu is currently not here. I request team members to come on to the line. I request certificate. Update. So now a category of operating an incubator, which is exceptionally doing at the state level. Even this incubator, Vignan Technology Business Incubator, has been nominated as the best rural technology business incubator, which has been operated by our Vijayaramu Garu himself. I want a team of Vignan TBI and to be coming here for the best outreach campaigner award for the Vignan TBI. Pawan, because we were seeing Vignan TBI because they were doing a lot of campaign activities for the outreach of encouraging the startups in Andhra Pradesh. Yeah, thank you so much. Now I request an angel community which is building an ecosystem in Andhra Pradesh from Andhra Angel Networks. The founder Sheikh Reena Begum, please I request you to come down onto the dais along with Ruhiya. I request founder to speak a couple of words. Ruhiya to speak because she came prepared something to speak in front of you. And she is my daughter as well, so I am giving an opportunity for a couple of minutes. Respected chief guests, distinguished mentors, entrepreneurs, investors, and ladies and gentlemen, and my dear friends, good evening to all of you. My name is Ruhiya, and I am studying 7th class. Today, I am standing here not just as a student, but as a dreamer, because my father is an innovator. He always tells me a powerful line that innovation is the future. He tells me that books are important, marks are important, but ideas are more important than marks. He believes that entrepreneurship cannot be trained in a classroom. It is born from curiosity, creativity, and courage. Today, he even told me something very shocking. He said, you can bunk school today, but never ever bunk your dreams. He said me to come here to see innovators, investors, startups, and how the ideas change the world. My father works day and night for startups. Sometimes I see him tired, sometimes stressed. But when he talks about innovation and entrepreneurship, his eyes shine. From him, I learned that entrepreneurs doesn't wait for jobs, they create jobs. Innovation doesn't need big thinking, it needs big agencies. Thank you so much, Ruhiya. It's a practice. Thank you so much. Speak a few words on behalf of Angel Networks. Thank you so much. Now I request the startup based out of Visakhapatnam, Shubhakrut Medical Genetics Private Limited, who is building a future of life science star. Allu Simhadri Garu, kindly come onto the stage. Yeah. Thank you so much. You want to speak anything? Thank you.
I should not be partial towards my daughter, so I wanted to give her opportunity to speak. Yeah. So now I call upon outstanding services in the global consultancy, foreign overseas consultancy, Dr. Ekavira Garu from Rudra Overseas. Rudra Overseas, ma'am? Not here? Okay, fine. Skip. So now we have a founder from cyber security who is a rising star of Vignan TBI as well, an incubator of Vignan TBI, founder of Resilient Shield Cyber Securities, who already have been presented in the morning demo day. He was DSP ma'am was very impressed with the project what he is doing. Shanmukha Sai Kumar Reddy Kovuri, I request you to come onto the stage. Sir. Kumar, anything? No, sir. Thank you. Now it's time to call upon a guy who is marketing himself in this event. He has already captured 3 or 4 companies. He has a clients now. A person who is emerging with a digital marketing, Shashank Chaudhary Mangamuri, founder of Shanix Digital Technologies. This is something unique. A faculty of a Vignan University, like many people will think faculties are constrained to the university timings and all, but a faculty who turned his vision into a startup, into an emerging AI startup of the year. I request co-founder of Neural Prix AI Private Limited, Dr. Either Deepak Chaudhary Garu, to come on to the stage along with the team. Along with the team, please. I request everyone to applaud the startup founders, because these are not just awards, it's something that are contributing for. Sir, please sir, I request everyone to join, sir, please. Okay. I want everyone to be part of the program. It's not like, thank you. Yeah, for every idea there should be a patent, right? So this is the service that they are providing to protect your idea. Trademark is really important for startups. So in this category we are nominating Wolf's Phantom IP Solutions. Sudhir Garu to kindly come on to the stage. The best startup support service for patenting services in Andhra. Yeah. Sudhir Garu, a few words. Thank you. Yeah. So this award is regarding the engineering education and support of the social impact things that they are doing with the NSS. This is for Sheikh Karim Moinuddin Garu, the secretary and correspondent of Ishwar College of Engineering, Narsaraopeta. And I request Dr. Mastan Sharif sir as well, who is a part of the community, managing director of Ishwar College, to be part of this award, sir. Thank you so much. So this award is majorly for the financial protection for the excellence in the business, which has been given for our Tata Life Insurance, for Jagdish Babu Garu to come on to the dais, please. Who is a senior business associate leader of AP region. So this is the category of a sustainable toy manufacturing, who delivered his session in the morning as well. The best sustainable toy manufacturing startup of the year,
Neem Toys Private Limited co-founder Stalin Patan Garu. And he's been recently nominated as the best startup of AP as well in the Business Awards. So the next award is for the best infrastructure developer of the year goes to Dwaraka architect Kamireddy Raviteja Reddy Garu. From Dwaraka Architects, best infrastructure developer of the year. This is a small token for the work they are contributing to the society, Andy. So the next major category is from the Creative Photography Award goes to Royal Portraits Podili Rajesh Garu. Rajesh Garu. The next category is for the best faculty for supporting the startup ecosystem. It goes to Gollapalli Fanindra Garu for his startup Health AI. This category is for the sustainable natural products for the startup of the year goes to Sadhvi Naturals founder Divya Garu. Thank you so much, Vijay Ramu sir and the team for contributing. Now I'll be handing over the mic for the WHRC team to call the rest of the winners. Thank you. I have Kolhapur Cyprus in the award from WHRC AP for the exceptional organization support award. शरीर सर क्या है ना ये देख भी जब ये फिर ये बड़ा पकड़ लो पकड़ लो बच्ची क्या टेंशन बड़ी क्या परवाह नहीं नहीं सब्जी जी का बड़ा तो सुन करेगी क्या परवाह नहीं क्या वेल से दो सब्जी रोज बना फिर दिया बुला रहेंगे ले ले काफी रहेंगे शरीफ सर का नहीं ना बोलता हूँ उन्होंने एक करीम का ले करीम सर का लेके థ్యాంక్ యూ అండి ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది టెన్షన్ పడినట్టుంది కొంచెం టెన్షన్ పడిందంట ఎండ్ అవుతుందిలే అండి ఇలాంటి వాటిలో మాట్లాడుతుందండి ఇంకేం కావాలంటే నిలబెట్టాలి కదా సార్ కొంచెం ఎరకాలని ఇంకా బాగా మాట్లాడుద్ది యాక్చువల్లీ ఏదో కొంచెం అరుపులకి కొంచెం ఇదయిందంట లైట్ ఫేస్ పడేసరికి యాక్చువల్లీ అలవాటు చేయాలి ఇంకా బాగా సెవెంత్లోనే పిల్లలు ర్యాంప్ ఆడేస్తున్నారు సార్, నాకు తెలియదు. బయట మార్కెట్లో అంటే కంపిటీషన్ విత్ అవుటర్ గ్లోబల్ వరల్డ్ అని అంటుంది. మనం ఇక్కడతో కంపీట్ చేయడం కాదు, బయట మీరు ఏదో చేస్తారు చేయాలి, మరి చేయాలి తప్పదుగా, మనం బతికేది వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ డౌన్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. కలుద్దాం సార్, పర్సనల్గా టైం తీసుకుని కూర్చుందాం. కూర్చుందాం, థ్యాంక్ యూ. అది అవార్డు తీసుకున్నావు కదా, ఇది మేడంకి ఇచ్చేసి నేను పంపిస్తాను. మేడంకి ఇచ్చేసా ఏవి రద్దాలు శ్రీధర్గా పంపిస్తాను ఫార్వర్డ్. అది ఫొటోస్ ఉందా ఫొటోస్ నేను పెడతాను ఆయనకి, నేను గట్టిగా ఇవ్వాలి ఆయనకి. ఆయన వస్తాడని కన్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత, నేను అవార్డు కొట్టించిన తర్వాత నేను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చుకోలేక కాదు కదా, నేను వేరే వాడికి ఇచ్చుకోలేక ఆ పొద్దు నుంచి 2 రోజుల నుంచి నా వెనకాల పడి తిరుగుతున్నాడు. ఆయన నేను ఇచ్చుకోలేక క్యాంపస్ అంబాసిడర్ అవ్వడు ఆయనకి. ఆయన నాకు ఫోన్ చేశాడు, నాకు ఫోన్ చేసి అప్పుడు వెళ్ళరా బాగుంది. కాదు నేను కాదు, డబ్బులు తీసుకో, నేను వెళ్ళరాడా, నాకు 2000 అయింది, నేను మాట్లాడతా ల్యాబ్. ఓకే, అవార్డు కొట్టించి నాకు 1000 రూపాయలు అవ్వాలి, 1200 रुपये जी ठीक है। हमें देखे अच्छा है ना,
सर्च कर ले लो अंदर बैठेगा पवन कौन है आप क्या मैं इधर खड़ो खड़ो बहुत मैं बुलाने का हो गया जी इधर हाथ से वाड़ा पूरे में अरे चलो पास ला बैठना बाप हेडेक आ गया है 5 मिनट्स सुनना सर मैं अगला बैठो ఫ్యాన్ ఏరా కింద బాగా నొప్పిగా టైర్డ్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది సడన్ గా मेरा बैग यहाँ से बैग में रख दो शरीफ फोन करता थोड़ा शरीफ सर को नहीं करीम सर शरीफ सर भी है ना हाँ उन लोग हाथ में है तो करीम सर का शरीफ सर का भी है उसमें क्या हो तुम्हें काट लो जी का तुम्हें काट लो घर को लेकर किसका 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 लेते तुम्हें माइस चाहिए उतर गया मैं जाना नहीं है WHR से मैं बोलता हूँ सुनो भाई इधर आओ तुम्हें असल तुम्हें भी उन्होंने गई जाता ना शशांक ऐड तुम्हें क्या कमर में दर्द आया चल गया पहला हमारे वहाँ पे ये देखा जैसे लगे भी चल गया बाद में हाँ उसको पर बेटे उसको पर शरीफ सा गए ज़्यादा तो मुझे बहुत अभी भी बोल दिव्या शैम्पू हाँ दिव्या मैडम को मैंने उसे बुला बुला साड़ी बैठ गए ना तुम्हें जाओ इन लोग को मैं अवार्ड क्या कि DM नहीं कहते फील होते हैं हमें ये असल तुझे माँ के बात बोलना ये अवार्ड पूरे वैली ने अवार्ड आना ये माल नहीं तो माल नहीं సార్ పిలుస్తారు ఒకసారి రారా आप అమ్మాయి వచ్చి చూడండి पवन क्या हो इधर हम खास अवार्ड लेना क्या हो असल बाउंड होने आंग भड़क जाता है उसे उसको मैं बोला विज्ञान टीम बोला अच्छा करा है देखेंगे मैं बोला उसको ऐसा ना क्या उन जाओगे सैलरी प्रोसेस करना है खड़े पूछा है कहते कितना से पवन को पूछा है कहते नाम के बारे में क्या అవును పూజ జాగ్రత్త సార్ నేను రేపు తెచ్చిస్తాను बोले मैं ऐसा कहे वो काम से बात మేడం నమస్కారం బాగున్నారా చాలా థాంక్స్ అయ్యో కూర్చోండి చేతి మాట్లాడటం కుదరలేదు మీతో నేను దివ్య గారికి ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినా కూడా పెడతానని చెప్పాను ఆ మేడంకి ఆ మేడం చెప్పా దివ్య గారికి అవార్డు ఉండాలి థాంక్స్ చాలా ఫైట్ చేశారండి మా ఆయన గురించి చాలా థాంక్స్ ఇట్ రియల్లీ మోటివేట్స్ మీ టు డూ మోర్ అయ్యో ఫస్ట్ ఎవర్ రికగ్నిషన్ లైక్ చాలా కాంపిటీషన్ అసలు విషయం చెప్పనా కాదు మీ పేరు 5th లో ఉంది మర్చిపోయాను 5th కదా మీకు 5th తర్వాత వస్తుంది నేను పెట్టేసాను సరే దివ్య గారి పేరు ఉంది సార్ ఇంకా అన్నది నేను తర్వాత మళ్ళీ తీసుకుని ఆర్డర్లో స్కిప్ అయిపోయింది మీ పేరు నాకు ఇప్పుడు ఇందాక పిలిచేటప్పుడు మీది యాక్చువల్లీ 5th పేరు ఓకే पंडू जरा वाटर तो टी तो कॉफी तो वेरी हैवी हेडेक होना है ये फूड कार्ड ले आते इसमें इसमें अरे 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 शूज चप्पल सा नॉट अलाउड एक्चुअली चेयरमैन सर हो गया परले शू कार्ड का रहे हैं परवा तू है बोला तू रहा तुझे को हाँ कार्ड हाँ कार्ड बच्ची कार्ड फोटो नाम के साथ कार्ड दूंगा ना आपशी मुंह पकड़ ऐसे हाँ राइट नाम के साथ करना क्लैरिटी मिस हुआ वो बैक कार्ड बैकग्राउंड में కూర్చోండి మేడం సో बैठो ఏమంటే కొంచెం కూల్ వాటర్ బాటిల్ ఒకటి ఇవ్వరా वाटर बॉटल अभी ऑर्गेनाइज्ड होने कर सकते था करे सोचते तो फूड अच्छा नहीं है असल वाला फूड में वॉमिटिंग सेंसेशन फूड वॉमिटिंग नहीं एक्चुअली हाफ ऑफ प्लेट्स पकड़ खड़ गए हैं बीच में क्या फूड नहीं सर दाल वाले हैं राइस दाल वाले हैं साले पेट में बॉल्स चिकन खाते हैं खड़ गए हैं फूड फ्लॉप फूड से एक ही चप समोसा भी अच्छा चला है एक्चुअली डेमो डे करते अच्छा चला है डेमो डे अच्छा चला एक्सीलेंट में आया है डेमो डे मैडम
కొంచెం మా మేడం గారికి షాంపూస్ అంటే लगा को है ఉన్నాయా తెచ్చారా शुरू को आना तेरी बोले हैं థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ नीचे जाकर बोली है इधर हाँ बैठ गई हूँ नजूरी में ఓకే మేడం వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి దివ్య గారు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు దివ్య గారు ప్రతి చోట ఉంటాడు ప్రొడక్ట్స్ का స్టాక్ తక్కువ है సార్ మొన్న సార్ నిన్న సార్ చేయడానికి లేదు లిప్ బామ్స్ అవి సేల్ అయిపోతాయి వాళ్ళ అసలు అటు పక్కన ఎలా నడుచుకో ఇక్కడే సరిపోయింది मैं भी देखी ఆ డిఎస్పీ అసలు లాంచ్ ఇనాగరల్ కటింగ్ రిబ్బన్ కటింగ్ చేసి స్టార్ట్ చేయాలి ఎవరు రాలే లేట్ అయిపోయారు అంతా इसका चला है तो चलिए के बाद कुमार के बारे में डिस्कशन चला है ललित सर है वो चेन्नई वाला है कॉन्टैक्ट पे है और डाउट्स भी है इंटरेस्ट भी है जैसे अच्छा चला है उसका से आप लोग क्या कह रहे हैं बोला भी नॉर्मल बोल వాళ్ళు 15 crores पूछता है क्या जाओ खड़गो कोर्स हमें कैमरे स्लाइड्स दिया है उन्होंने 3 स्लाइड्स से चेक पूछा है तो क्या सो भी ये जनरेटर में का पिक्चर हटाता है कुछ 3 स्लाइड्स कैसा लगाया है नीचे ऊपर हो गया जरूरत नहीं एक्चुअली उनका क्या आया है बना लेना और नीचे ऊपर हो गया कहाँ से नहीं उसे हमें एक्चुअली नॉमिनेशन फी फॉर डेमो डेज 10,000 अवार्ड कैटेगरीज 15,000 something like at least it should go on at least my expenses అన్న తీసేస్తే సరిపోతుంది ఫుడ్ కి 30,000 70,000 for stalls awards again in 80 see next time है कॉलेज में नहीं सर का ITC होटल only ITC होटल rent is costing 6 lakhs అది అదన్నా సేవ్ చేసుకున్నాం మా కాలేజ్లో ఎక్కడ పెట్టుకుని వెన్యూ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా మేడం వెన్యూ ఏసీ రూమ్ అంటే నిర్మలాకి ఆ మెయిన్ పడ్డముడి క్యాంపస్ కేంటి సార్ ఇది డెడికేటెడ్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ అండి ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఇది యూనివర్సిటీ ఇది అఫిలియేటెడ్ బై JNTU కాకినాడ ఆల్మోస్ సపరేట్ 48 కాలేజీలు ఉన్నాయి కాలేజెస్ 48 ఉన్నాయి వైజాగ్లో ఉమెన్స్ క్యాంపస్ ఉంది తర్వాత కోయాడ్ బిట్స్ అని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ దువ్వాడ క్యాంపస్ రాజమండ్రిలో ఉంది తర్వాత హైదరాబాద్లో 300 ఎకరాల క్యాంపస్ హైదరాబాద్లో మామూలుగా అది అన్నిట్లో ఓన్లీ శాలరీస్ మా యూనివర్సిటీ వరకు 7 కోట్లు ఇస్తారు ఓన్లీ శాలరీస్ 7 crores ఎవరీ ఇది మీ ఫాదర్ ఉన్నట్టున్నారు ఏమన్నారు సన్ కూడా పిలవండి ఒకసారి కొంచెం మాట్లాడినట్టు ఎందుకు మీతో పర్సనల్ డిస్కషన్ అన్నట్టు సో మీ సార్ కూడా మాట్లాడారు ఫాదర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఈవెన్ మా అమ్మాయి మాట్లాడితే పొంగిపోతున్నా పక్కన అసలు తను ఇదవ్వదు మరి ఎక్కడో ఇదైపోయి థ్యాంక్ యూ చెప్పేసింది బాబు సరే అది పట్టించుకోదు యాక్చువల్లీ పెద్ద లార్జర్ ఆడియన్స్ కి అడ్రస్ చేస్తున్నారు ఏంటో విజయరామ్ సార్ पवन नंबर दे दिए वो हमें हो सकते क्या होगा पवन दे अगर पवन दे जो रे ये पूरे नोटिफिकेशन विजयराम सर का बोले वीडियो ऑब्जर्व कर ले उसका ये वो हटवा सा नाम कैसे मिस करो वैसा बोला ना मैसेज रखा है ना लगा बोला नहीं नाम मिस करा है असल नाम नहीं है हाँ स्टेज बोल देखता है स्टेज बोल सी नहीं एक्चुअली उसका नाम का डिसाइड नहीं नाम का डाला है कहा है कि मिला नहीं उसे बुला डाले वैसा बोलना ना फिर पवन को भी बोले पवन को बोल मेरे हमसे को टच बोले सर मिस नहीं करा प्रो కాదు ఫోన్ కనుక బోలో సార్ మీది మీ పేరుది ఇక్కడ దొరికింది సార్ ఇప్పుడు అబ్దుల్ సార్ ఇందాక అక్కడ ఎతుకుతుంటే కనపడలేదంట ఫోన్ కాడలో ఫోన్
ये भी अच्छा आया है मेरे बच्चे गाड़ी సార్ మీది ఇప్పుడు కనిపించింది సార్, మీది మరి తీసుకుని రమ్మంటారా కానీ उसे बोलो तो जरा रिलैक्स होता సార్ సార్ మీది ఇప్పుడు కనిపించింది, అందులో కలిసిపోయి ఉంటుంది సార్. అది కాక పిలవగానే అసలు తెలియలేదు సార్. ఏది వాళ్ళ కల్పించింది సార్, తీసుకురమ్మంటారా ఇప్పుడు అది కదా సార్ సార్ మీ అవార్డు కనిపించింది సార్. బెటర్ 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 సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. కూర్చోండి సార్, కూర్చోండి 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 సార్. చైర్ లేక సార్ మా ఇంట్లో ప్రోడక్ట్స్ దివ్య గారి సార్. లాస్ట్ 6 months నుంచి మా ఇంట్లో ఒక ఫీల్ వైబ్ లైక్ అన్నీ వాడే, లైక్ హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూస్. అంటే మా కాంట్రిబ్యూషన్ మీ మంత్లీ దాంట్లో ఉందా లేదా? సబ్స్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్స్. మోర్ దెన్ హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ సార్. నా ఫస్ట్ నేను ఇది జస్ట్ వంటింట్లో ఒక కార్నర్ లో స్టార్ట్ చేసిన. లేదు, యూ హ్యావ్ దట్ పొటెన్షియాలిటీ అండి. బట్ ఇంకా మీరు ఇలాంటి సార్ యాక్చువల్లీ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ అంటే ఇక్కడ ఈ ఎకో సిస్టమ్ని ఎనేబుల్ చేయాలంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెళ్ళాలండి. అంటే కొంతమంది ఇంకా ఇళ్లలో అలా 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 లైక్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సింగిల్ ఉమెన్గా మీరు లైక్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యు ఆర్ డూయింగ్. అంటే జనరల్గా స్టార్ట్అప్ అంటే ఏమనుకుంటారంటే కొంచెం పెట్టుబడి కావాలేమో, ఏమైనా ఇన్కమ్ సోర్స్ లాగా మనం ఏదైనా బయట నుంచి అప్పు తీసుకుని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలేమో అనుకుంటారు. బట్ మీకున్న సబ్జెక్ట్ ఐడియల్గా కూర్చొని మీరు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి, అంటే నేను ఏదో మీకు పొగడాలని చెప్పట్లా. I generally give a generic feedback. Like I am open to the open air feedbacks. But మేమేంటంటే వాట్ వీ వాంటెడ్ టు టెల్ ద ఆడియన్స్ ఏంటంటే మీ ప్రోడక్ట్లో ఉంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్కేల్ అప్. దట్ ఈస్ వేర్ యూ ఆర్ లాకింగ్. కంప్లీట్గా మీరే చేసుకుని, మీరే ప్యాక్ చేసుకుని, మీరే పోస్ట్ చేసి, కొరియర్ చేసి, దాని స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్ అయిపోతుంది. అట్ వన్ స్టేజ్ ఇదే రొటీన్ అయిపోతుంది మీకు. కానీ వన్స్ స్కేల్ అప్ చేయడానికి ఎలాంటి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది చూడండి. కొన్ని రాంగ్ స్టెప్స్ పడతా ఉంటాయి ఇంక్యుబేషన్ సిస్టమ్స్ దాంట్లో. ఇక్కడ ఆంధ్రలో అలాంటి ఎకో సిస్టమ్ కాలేదు. And we were sitting in Bangalore. I have seen people doing a business, separate jobs చేసుకునే వాళ్ళు. They used to handle multiple things. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎందుకు కొనాలి, ఆవిడ నేను ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఒకవేళ ఏదైనా చేయాలన్నా కూడా టైం టేకింగ్ ప్రాసెసెస్. ఇప్పుడు నేను మీకు PMEGP లోన్ గురించి చెప్పాను, ఒక బ్యాంక్ లోన్. అది ఎంతమందికి తెలుసు? బ్యాంకర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయలేరు. అంటే వాళ్ళకి తెలిసినా కూడా దే ప్లే సేఫర్ గేమ్. ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఫర్ యూ. నాకు వచ్చేది ఏంటి ఇందులో? ద కాంట్రిబ్యూటరీ పార్ట్, ప్రతి దాంట్లో నాకేంటి అనే కాన్సెప్ట్లో ఉంది ఇక్కడ. అందుకనే బేసిక్గా మేము కూడా ఏంటంటే టెక్నాలజీ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ ఇది నాకు ప్యాషన్ అండి. ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ JP Morgan Chase అని చెప్పేసి వెరీ బిగ్ బ్యాంకింగ్ ఫర్మ్ బెంగళూరులో వర్క్ చేస్తా ఉన్నాను. తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు గుంటూరు వచ్చేసాను సార్. కానీ మేము ఎక్కడో ఒక ప్రాబ్లం చూసాం సార్. అంటే లైక్ ప్రతి వాళ్ళు ప్రతి ఫీల్డ్లో ఎమినెంట్గా పనులు చేసుకుంటున్నారు. స్టార్ట్అప్ అనేది సంథింగ్ టెక్నాలజీమెంట్. ఇందులో స్క్రాచ్ నేర్పుతున్నాను సార్ నేను. లైక్ ఇది నా సబ్జెక్ట్ కాదు యాక్చువల్లీ. నేను చదువుకున్నాను దానికి రిలవెంట్ వర్క్ అండి. 3-4 years నుంచి ఆ ఎక్సెల్ గవర్నమెంట్ పీపుల్స్ కూడా నా అడ్వైస్ తీసుకుంటున్నారు. ఎవరెవరిని ఏం చేయాలి, ఏ పాలసీ పెట్టాలి స్టార్టప్లో. సో కరెంట్గా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నా అడ్వైజరీగా కూడా ఉన్నాను. ఇంకా అవ్వలేదు, ఇంకా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఏపీ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీ అని అందులోకి వెళ్ళాలి. ప్రస్తుతం ఇంకా విజ్ఞానంలోనే ఉన్నా. నా స్పౌస్ సార్, నా వైఫ్, నా పాప. మా అమ్మాయి ఇవాళ స్కూల్ ఎక్కొట్టి అంటే ఎందుకు చేస్తారు, ఇది ఏంటి అంటే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ మైండ్ సెట్ అనేది అది క్లాస్లో కూర్చోపెట్టి నేర్పిస్తే వచ్చేది కాదండి. అది ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఆ ఫెయిల్ అయినప్పుడు పక్కన తండ్రి, ఇప్పుడు నా అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే నేను ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటానంటే, అంటే ఇంకా బెటర్ అవ్వాలనే చెప్తాను నేను. I never know what your father is feeling like when you are taking an award. I felt like
వాళ్ళు ఎందుకు ఏం చేస్తుంది చేంజ్ చూస్తుందని అన్నారు. లెట్ హర్ లెర్న్ మోర్ థింగ్స్ దెన్ స్కూల్. So I have very attentive things for my daughter. Every father is like that. It is a default thing. It's a default thing that వాళ్ళ కళ్ళ ఎదురుగా వాళ్ళ పిల్లలు, అందులో ఆడపిల్ల ఎదిగితే వాళ్ళ ఆనందానికి అవుతుంది. సో ఐ వాంటెడ్ టు అక్నాలెడ్జ్ యూ. అంటే లైక్ ఎనీ హౌ ద ఈవెంట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఒక ఫీల్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే బేసిక్ నాకు స్టార్ట్అప్స్ లో వాళ్ళ ఫీల్డ్ లో కాంట్రిబ్యూటరీ సర్వీసెస్ చేస్తారు. ఇవాళ మార్నింగ్ డెమో చేశాను ఇక్కడ. ఒక స్టూడెంట్ కి దే వాంటెడ్ టు పుట్ మనీ సైబర్ సెక్యూరిటీ. మార్నింగ్ మ్యామ్ కూడా వచ్చారు కదా, మ్యామ్ అంటూ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి కలవండి బికాస్ సైబర్ క్రైమ్స్ చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా. సో షీ వాంట్ టు టేక్ హర్ సపోర్ట్ తీసుకుని, మీకు తెలుసు కదా కుమార్ మన ఆ రోజు వెబ్సైట్ అతనే వచ్చాడు కదా ఇందాక, అతనే ఆ రోజు అలా వేరేగా ఉన్నాడు, ఈరోజు వేరేగా ఉన్నాడు. అంటే తేడా ఇవాళ బ్లేజర్ వేసాడు. బేడ్మా సార్ మీరు రిటైర్ అయ్యారు సార్? ఎస్బీఐ ఎక్కడ చేశారు సార్? లాస్ట్ తిరుపతి. వెంకటేశ్వర పాదాల వద్ద రిటైర్మెంట్ అయిందనమాట మీది. బేసికలీ ఎక్కడ ఉంది సార్? విశాఖపట్నం. ఎక్కడ సార్? విశాఖపట్నం ఎంవిపి కాలనీలో మా ఓన్ హౌస్. ఎంవిపి కాలనీయా? ఓ ప్రైమ్ లొకేషన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. అప్పుడు కూడా ప్రైమ్ వెళ్ళండి, అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఎంవిపి, ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువైంది ఎంవిపి. అక్కడ సిబిఐ ఆఫీస్ కోర్ట్ ఆవరణలో అటు పక్క మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఆఫీస్ ఉంది అతనికి. రైతు బజార్ లాగా ఉంటుంది చూసారా కార్నర్లో, అక్కడ ఉందన్నమాట ప్రాపర్టీ. వైజాగ్ బాగానే ఉంటుంది సార్ ఎప్పటికైనా, లైక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడేమో మీరు తాడేపల్లి వచ్చారు, మీరు వచ్చిన తర్వాత ప్రైమ్ అయిపోయినట్టుంది జగన్ గారు. 2 years అయిందండి, అంతవరకు నేను జాబ్ చేస్తుండేవాడిని. ఓకే, లాస్ట్ 10 years అయిపోయింది తర్వాత నేను సొసైటీలో చేసేవాడిని. ఏ సొసైటీ సార్? అక్కడ మహాలక్ష్మి సొసైటీ అని స్వాతిపురం ఉందన్నమాట. వాళ్ళ ప్లాట్ ఏం వెంచర్స్ చేశారు సార్? ఏమున్నా ఇప్పుడు ఏమన్నా? చాలా ఉన్నాయండి. నాకు ఏదైనా రికమెండ్ చేయండి సార్. అంటే లైక్ నేను యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ బ్యారేజ్ మణిపాల్ దగ్గర నుంచి వెలిగిరి ఎండ్ వరకు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వాళ్ళు ఉన్న పక్కనేనండి భోగాపురం. ఇప్పుడు అదే ఇటు సైడ్ అప్పుడు తక్కువ ఉన్నాయి సార్ అక్కడ భోగాపురం. అంటే ఇది 2019 నుంచి 24 వరకు పెరిగిన ప్రైస్ అండి అది. ఆ ప్రైసింగ్ కూడా మార్కెట్ ఇక్కడ 1.2 కూడా. ఇదంతా అక్కడ రాయపాలెంలో ఉంది సార్. మన బ్యాంక్స్ లాంచ్ చేశారు కదా పొద్దుగల రాయపాలెం, అక్కడ 5 acres ఉంది. ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. అంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మరి టూ హైగా ఉంది, అది కాక ఇక్కడ జెన్యూనిటీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మేము ఇక్కడ. అందుకనే థింకింగ్ ట్వైస్. బెంగళూరు అటు పక్క అయితే ఆ ప్రైస్ పెట్టినా కూడా నాకు దానికి వాల్యుయేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అంత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మొన్న ఒక ఐఏసీ ఈవెంట్ ఎస్ఆర్ఎంకి వెళ్ళి ఇచ్చారు కదా, కార్ 2 సార్లు డెంట్లు పడింది కింద ఆ రోడ్కి. ఇలా కదా రోడ్డు, ఇంకా చాలా టైం పట్టుద్ది అండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. నరసింహ గారు ఇక్కడ లోపల రండి, చూస్తున్నా చైర్మన్ గారు రూమ్లో. మేడం మా మేడంకి మాత్రం మీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వండి వాళ్ళ. మా ఇంట్లో ఫైనాన్స్ ఆవిడేనండి హ్యాండ్లర్. ఐ డోంట్ క్యారీ